Live. You're listening to Live with Men, the podcast. Nasema kila siku I love how we challenge ourselves. Napenda jinsi ambavyo tunajichallenge kwa kuona kwamba we are living what we are preaching Nadi. Kwa kusema kwamba okay, let's see kama we can actually do it outside. Na tuone kama mazingira yanaruhusu. Literally tuna promote utalii wa ndani katika jiji letu la Dar es Salaam sasa hivi. So this is Men, the podcast straight from Msasani Beach. Actually, the reason why we thought we should do it here, na kwa nini ni muhimu sana, tujaribu kuonyesha kwamba we are taking the ridge with us where we go. Yeah, as you can see right behind you, it's nasema ni kama vile ni sehemu ambayo tungekunywa kahawa tungesema it's a coffee bar. Lakini sasa kuna different options. You can actually have coffee, you can have mojitos, you can have in this case mocktails. Sometimes tunaweza kuweka bottles of wine. Who knows, kwa tunao kunywa beer, tunaweza kuweka chupa zetu za beer mle ndani na kila kitu. Literally we take this where we go because we're actually in partnership with the Ridge. Kwa hiyo as if you want something like this una event yako na unataka ushirikiane nao, talk to them, they can actually bring this to your event and then mambo mengine yakaendelea vizuri kabisa. Lakini pia ofisi zao ni pale zinapopatikana Oysterbay, barabara ya Chole pale Chole Plaza. Ukiingia Google Map ukiandika The Ridge itakupeleka pale moja kwa moja. Kwa hiyo in partnership with The Ridge we bring you Men the podcast. How are you, Nadia? I'm great. Okay, not great. I have back pain. Pole. Are you gonna sometimes survive? you have to catch yourself, you know. Tushazoea mtu akuuliza yani ujambo si jambo. Yani kwanza hamna kwa Kiswahili, is there any other way tunaulizana vipi, yani vipi hali yako? Hali yako vipi, unaendeleaje? Yani we have a lot of options. Our responses are always niko poa. Vizuri. It's a very toxic trait. We don't want to be vulnerable. We don't want to be vulnerable. Segue to what you want to talk about. Ali coach me. Ali asked me, so how are you? Nimekuja hapa nimelalamika mgongo, alafu anaweza so how are you? Nikamwambia I'm fine. He's like, no, that's fine. It's typical Tanzania. Typical Tanzania. So yeah, mimi Tobaiko Baruti. Nadia Ahmed is with us. Nadia is our own resident psychologist. She runs her own practice ambayo inaitwa Mind Matters. Kama unataka kuwasiliana naye, go to Instagram, go to Twitter. There's a link kwenye bio yake ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye website, and then kuna steps ambazo unaweza ukafuata if you want to book a session with her. It's Mind Matters TZ on Instagram, Mind Matters TZ on Twitter. You know, that's one. Two, so there's something coming up. This is right before we dive into this. Nadhani pia it's a segue pia question nataka kuzungumzia hapa. So we've had some conversation na watu wa Swedish Embassy. So wana prepare kitu kinaitwa Global Guy Talk. So literally something that is happening around the world, ambao wanaume wanakaa wanazungumza. For me, I feel like we know what we always say, it's highly needed na vitu kama hivyo. Lakini this time itakuwa ni wanaume tu. So it's happening on the 1st of September. Unfortunately, it's not an open invite. Right? Because probably space iko very limited. It's only watu wachache wanaweza kaenda. So at the podcast up at Men the podcast, tunapata nafasi ya kutoa pia nafasi chache. So if you want to attend, kumbuka inatokea 1st of September. So definitely this episode will be out before then. So if you want to attend na you think kwamba you actually deserve kuwa part of that group of people ambao wanakaa wanaume na kuzungumza na kuunpack na kuunlearn na kurelearn na kuchallenge vitu ambavyo tumelelewa na kukuzwa na kuamini, go to our Instagram page, go to our Twitter page, send us a DM. Our DMs are open. Send us a DM. Condition ni kwamba lazima uwe mwanaume, lazima uwe above 18. That is a must. You have to be a man, you have to be above 18. Kwa hiyo go send us a DM, tell us why do you think you'll be a great addition kwa hiyo sehemu ya kuwa na hiyo conversation, and then definitely we'll send you an invite. Tutakuja tutazungumza. Kwa hiyo there's a chance there. That's how we build and that's how we change the world. Grab that opportunity, send us a DM, and then definitely we'll see what we can do about it. Yeah. Leo bwana, we are recording fresh from Msasani Beach. Siku ambayo tuna record is 8/8. Yes. It's pretty chilled, it's pretty cool, it's outside, it's a different setting, it's a different environment. We love it here. As we are talking, we are serenaded. Tunakuwa serenaded
Nated, is that the right word, Nadia? I believe so. I hope so. Tunatumbuizwa na mandhari ya bahari ambayo tumeikuta hapa as we wait for our drinks from the ridge kuja hapa mezani mambo mengine yaende. Ally Bukuku is here with us again. Yep, it's Karibu great kaka. to be back. It's great to be back. It's nice to have you here, man. Pleasure. I think wewe ndio mgeni wa pili ambaye we've done back-to-back episodes with. Wa kwanza tulifanya na Yashuke ambaye ni ilikuwa back to back. Not that we haven't invited people before, but watu ambao wamekuja kuwa na back to back conversations kuhusiana na mambo ya mental health ambayo tunazungumza. So if you're catching us now for the first time, tumezungumza na Ally Bukuku kwenye episode iliyopita ambayo ilikuwa inaitwa Conscious Uncoupling and Co-parenting, na tukazungumza kwa Kiswahili namna ya kuachana vizuri na kusaidiana kulea. This is really me trying to dumb it down from a men's perspective, because content yetu ndima ni kuhusiana na afya ya akili kwa mwanaume. You can go check that out. It's on YouTube, kumbuka @men the podcast, and then Spotify, Boomplay, Apple Podcast, pretty much everywhere ambavyo unaweza kupata podcast yako. Kwa kurahisishia, you go to our Instagram page @men the podcast, and Twitter page and Facebook page @men the podcast. There's a link kwenye bio about to take on all these other spots ambazo unaweza kutusikiliza, lakini vile vile kumbuka to subscribe to our YouTube channel. There's the link here. We have a lot of visual content. Some content don't make it to the podcast, others make it. We have clips, there's a lot, you know, so go to our YouTube channel, subscribe. So we did an episode with Ally Bukuku. Ambayo baada ya hapo tukawa tuna mazungumzo mengi sana ambayo yakachukua muda mrefu kuliko muda tuliotumia kurekodi podcast. Ambayo ikatufanya tuje tuzungumzie sana ambayo tunataka kuzungumzia leo. Which is wanaume na kuwa vulnerable. Vulnerability tunasema namna hiyo. Sijui kwa Kiswahili nikijaribu kuidumb it down tutaiwekaje? I don't know kama kuna mtu katina anaweza akanisaidia, lakini tunasema ni kufunguka, sijui kuwa muwazi, kuwa open. I don't know how would you describe it in Kiswahili, but from your own understanding tukisema vulnerability au kuwa vulnerable, Bukuku, what do we mean? Kwa mfano, unanena nasi kwa mifano. Nyumbani kwako hauna lock kwenye mlango. Mtu akifika atasema, Michael, una nafasi kubwa sana ya kuibiwa au kuingiliwa na kuibiwa, kwa sababu you are vulnerable, you have security vulnerability. Haujajidhatiti kwa kuweka security kwenye milango yako ili mtu asiweze kuingia na kukuibia. Ulinzi wangu hauko vizuri. Usalama unayumba. Okay. Kwa hiyo umejiacha wazi sana kiasi kwamba you are vulnerable now. Ina maana unajiweka katika hali ambayo unatengeneza mazingira ya risk. Sasa jinsi gani uko vulnerable? Inawezekana ikawa kwamba kwa watu wanaofanya risk matrix. Nacheka tulikuwa tunajaza moja ofisini juzi. Kwa hiyo kuna tunasema ile kwamba possibility of occurrence could be low, medium or high. So that depends na shield uzoziweka au how vulnerable you are. Kwa ukiwa too vulnerable kwamba sio tu hauna hata lock, lakini mlango hauna kitasa kabisa, ni wakugusa tu au unapazia. Hata mlango huna. Yeah, say risk ni very high. So hiyo ni picha ya wanasema nini, ya mfano. I think that's a good example. Nadia, tukisema vulnerability, what do we mean from a psychology point of view na context ya men the podcast? So basically tukiangalia what vulnerability is from the context of mental health, from the content of being human, from the context of being a man. I like the example aliyotumia kwamba we have measures that we put in place kujilinda. And that's where our walls come from. We need to protect ourselves from the people around us, from the environment, and etc. But vulnerability is more so about ascertaining, okay, mimi naweza nikajenga ukuta na nikaweka na loki, lakini kuna muda mimi niko humu ndani labda nimezidiwa. Right? So vulnerability is the sense of saying, okay, Ally has an extra key to my house that I have given.
kwamba sijaacha mlango wazi, usijeka tu pazia, lakini kuna mtu ambaye ana ule uwezo wa kujua undani wangu, uhalisia, ukweli wangu. And most of the time in a way that serves us. Kwamba I'm not just going to tell everyone my problems, my issues, my secrets. I'm not going to leave all my doors open for mtu yote kuingia na kutoka at any time, lakini ni kuangalia kwamba when you speak of vulnerability, kwamba kuna umuhimu wa kuwa na watu ambao wana hiyo access kwa sababu ya uhitaji, yani sisi tunawahitaji. Like there will be a point, there is a time, there are things ambazo tunahitaji kuangusha yale ma defenses, kushusha the shields, to break down some of these walls, or to create a window whereby mtu anaweza akaingia na kutusaidia. That's where vulnerability comes from. Ni kwamba tunahitajiana, and so if we keep building these walls, there will be a point nitamhitaji Michael, nitamhitaji Ali, nitamhitaji Nadia. Nadia hatakuwa na hiyo access ya kuja kunisaidia. So that's where vulnerability comes in. I think imeweka vizuri sana. Kuna siku we did an episode on Men the podcast. I don't remember ilikuwa episode gani, lakini so I usually share on my WhatsApp status, especially the short clips na nini. Anacheka na then anakumbuka. So what we did, nilishare, then kuna issue kama vulnerability kaina zungumziwa. Bukuku was very straight. Akaniambia it's a trap kwa mwanaume. Akaniambia it's a trap kwa mwanaume. As a man, you cannot afford to be, I don't know if you say too vulnerable or vulnerable at all. Too vulnerable. You cannot afford to be too vulnerable. So my thinking was, okay, we're out here telling men kwamba kuwa vulnerable, ongea na nini, open up more. Now you look at ukiungana the opposite sex, in this case, yeah, man, you need to be more vulnerable, you should open up more, we need to understand you more na nini vitu kama hivyo. Bukuku, why were you so against that? Ya kusema kwamba as a man you cannot be too vulnerable. Why? A couple of things. Yeah. So cha kwanza ni respect. As in heshima. As heshima. Kama mwanaume tumetengenezwa biologically, tumetengenezwa socially kuwa watu wa aina fulani, kuwa leaders, kuwa viongozi. Expectations za jamii kwetu. Shukran sana. Umeona? Hii ndio classic mojito. Asante. Hii kama classic pia au strawberry. Wote tumepigwa classic hapa. Aida nenda. Okay. Classic mojito. Really good. Really classic. Really classic. Yeah. Kwa tuone sio kana tuibia mic. Really classic. Oh yes. Go on. Mediterranean vibe. Oh, vana shati la kibahaba. I'm at the beach. Yeah. Yeah, so nilikuwa naongelea respect, yeah. Kwa hiyo tunasema mwanaume vulnerable ni mwanaume lialia. You can never be respected. Now your peers, especially partner wako, girlfriend, mke, she will be there. Define mwanaume lialia. Yani Michael bana, yani mi bosi wangu ananizingua sana kule. Siku ya nyingine Michael mi girlfriend wangu yani simuelewi kabisa. Yani mimi namwambia stoke lakini anasema lazima atoke. Na jana ametoka, juzi ametoka, hata sijui nifanye nini yani. Anasema Michael mimi leo sina hela. Afu nimemwambia baby kule home, afu mbona kama amenicheki jicho fulani hivi sija yani sielewi yani inanikoroga hivi yani. Sasa hapa katika hii inanikoroga na mambo yangu kichwani. Nimwambie Michael, nisaidie 50 au nitakuwa nimejifungua sana. Michael na jamaa anapiga mabomu. Kila siku analalamika yeye tu. Okay. Au ni uchune tu nipambane na Mrs. huku ambaye tayari nishamwambia sina hela. Tayari anajua. Umeona? Nilifungue na huku. Sababu nikisema Michael nipige basi hata 50 basi nika sort vitu kidogo.
nimekuengage kwenye space yangu ya yani ndio sasa sio spare kitu. Yani nimekuonyesha je chumbani pakoje. Unaona? So in the context ya mwanaume lia yani kwamba au jamaa kila wakati ana issue hii watasema kwamba it is healthy, you are clearing things out, is hivi na nini. Ni kweli tunatakiwa kutoa. Nadia ameongelea kwamba kuna mtu nimempa funguo ya mlango wangu. Sio kila mtu anaweza kuingia nyumbani. Now tricky part inakuja kwamba nani wa kumwachia hii funguo yangu. So tukiangalia context yetu ya Kitanzania hatujazoea, na ndio maana napenda sana Men podcast kwamba sio tu inaongelea swala la mental health na kuna watu ambao wanaweza kukusaidia kama Nadia, lakini tunaye Nadia hapa. That is deep and it shows kwamba kinamaanishwa. So imekuwa muda mwingi tunaangalia kwamba nikimpelekea daktari, mara nyingi tunaenda Michael, una daktari gani unamjua ambaye yuko 1 2 3 4? Unakuta huyu unampelekea bado unajiwaza kwamba hata ulirudisha kwa Michael kweli. Alafu Michael tumekaa kwenye kijiwe kwetu ananchora tu. Jamaa ana issue na mkewe. No ma. Yani mimi nilikuwa na shida. Kumbe jamaa no ma. Unaona? Kwa baadaye utanipa namba ni after mpigia afu nitaendelea na issue zangu. But narudi pale. Why do you think men should not be vulnerable? Si ndio? Kwanza hiyo ni respect. Umesema respect. Kwamba utashindwa kuheshimika na watu wako wanao kuzunguka. Fair point. So my thing is this. Najaribu kuongelea katika, unajua last time uliongea ukasema kwamba tunaishi katika trying times. Na ndio tunaishi katika trying times ni kwamba kuna noises nyingi sana kuhusiana na mtoto wa kiume. Yani kuna noises nyingi sana kwamba sometimes inakuwa you don't know which one ufuate ipi uache ipi. Tunaishi katika dunia, at least mitandaoni, inakuambia kwamba tunataka wanaume ambao wawe vulnerable, kwa sababu if you're vulnerable then kuna chances za unaweza ukapambana na vitu kama toxic masculinity, ambao pia nadhani una mtazamo wako mwingine, lakini tuache leo. Unaona kuna issues za toxic masculinity, kuna issues za nafasi ya mwanaume katika jamii, kuna issues za yani kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo tunaishi katika dunia ambayo tunaambiwa wanaume tuwe vulnerable. Lakini we've seen cases ambazo wanaume wanakuambia we've tried to be vulnerable. Yaliyotokea baada ya hapo, God knows. God knows. So in this case, should we have a gauge, or should we inabidi tuweke line ya kusema ni kwa namna gani wanaume vulnerability ya wanaume inabidi ishie wapi? Wacha niingie point ya pili. Hold that. Okay. Ya kwanza ilikuwa ni respect. Labda hii inaweza ikanani kidogo. Ya pili ni kwamba social construct ya duniani tuseme inamtaka hivyo, kama mnavyosema mwanaume awe vulnerable, sijui nini, emotional intelligence iwe high na vitu kama hivyo. Lakini kwa nini nasema mwanaume asiwe vulnerable? Point ya pili ni kwamba hawa ambao tunakuwa vulnerable kwao, tuongelee katika aspect sasa ya relationship, mwanamke na mwanaume, boyfriend, girlfriend, wife, husband, hawajaandaliwa kudeal na a vulnerable man. Tunataka mwanaume awe vulnerable, lakini pale tunapenda kuwa vulnerable, hamna ground ambayo imeandaliwa kwa ajili ya sisi kuwa vulnerable and safe. So I will be vulnerable to my wife. Hajazoea, hajawahi kufundishwa hilo, yani muda wote anajua kwamba mume anatakiwa awe hivi. Lakini hata kama anatengeneza milioni 10 kwa siku, mimi natengeneza milioni 1 kwa siku, kuna vitu ambavyo mwanaume unatazama, unaangalia kwamba hivi inabidi uvifanye kwa mkeo. So especially ikiwa vulnerable kwenye issue ya finance, mwanamke ametengenezwa kuhudumiwa na sisi kuhudumia. We provide. Sawa. Hata akitoa
yani longevity yake sio kubwa, anachoka haraka. Umeona, kwa sababu hajawa wired hivyo kuhudumia. Hajawa wired hivyo. Yani the little that you have to support her. Na hata kwenye maandishi ya dini anasema kwamba hela mwanamke ni ya mwanamke. Mwanamke atengeneza hela yake, that's fine. Yake akitumia amependa. Sio wewe unatengeneza milioni 10, mimi milioni 1. Nunua na nyama ndani ya Kwa hiyo tunatengeneza mazingira ya kwamba inawezekana mimi na wewe wasitupate kwa sababu ya generation yetu. Lakini generation hizi chini zinazokuja, akiwa mwanaume tu, you are toxic. Tulia, akiongea, open up, mama's boy. Nimeolewa na mama's boy. Umeona, analialia. Kwa hiyo bado ile space ambayo anatakiwa mwanaume kuwa vulnerable haijaandaliwa kumpokea. Na wanawake wataongelea emotional intelligence nini, lakini mwanaume ambaye ni vulnerable is very dangerous. Kwa sababu unasema nini? Kwamba vulnerable, open up. Take it as it comes. I wanna cry. I wanna shout. Lakini mwanaume hasa anambia bana, Michael unalialia nini? Man up. Umeona? Lakini wanataka tuseme kwamba lia Michael, it's okay. Cry. Lakini ukiangalia vitu vingi ambavyo tuseme labda hizi mauaji huko Marekani kwenyewe ni victim sana. Hawa ni vulnerable men ambao wameshindwa kucontrol the emotions, wameshindwa kujicontrol wao wenyewe. Sasa kwa sababu emotions are everywhere and they are not wired to control them kama wanawake ambao wako wired. Ana erupt, anasema mimi sitaki, ni papa amechukua bunduki sio. Nadia, do you agree with that Ally saying? Perception yake kuhusu na vulnerability na impact it actually has on men? To an extent. So I always say anything in excess is not good. There needs to be, inahitajiwa tuwe na balance. Kwamba when it comes to vulnerability, we cannot, unaona kama Ali, the example alokupa, mwanaume lialia alikuwa anamuelezea. It's a person kwamba una complain about very many different things ambazo unaweza as wewe kama, let's say one of the examples unasema mke wangu ana, hamna pesa nyumbani and now she's nagging. That is not something to be, yani you only complain. You're complaining about things that you can actually change or you can work on. Right? So it's not, I think hapo ndo tunaweza tunatoka from healthy vulnerability to just being toxic. In kitu kidogo kimetokea, wewe unalalamika. Mke wako leo hajapika chakula, unalalamika. Amechelewa kurudi kazi, unalalamika. Sasa wewe kila kitu, and it's not being vulnerable. So you're expressing, yes. Malalamiko yako, it's an expression. But is it constructive? Is it constructive? So my question is, as you're talking now, where do we draw the line? As in, kababu nawaza, on one point, tunaambia wanaume ongeeni. On one point, tunaambia wanaume ongeeni, right? I see how we are being confusing. This is what we've been fighting for, men, ongeeni. Yes. We want you guys to speak up. Mpaka nifikia kipindi tukaanzisha kabisa na podcast wengine kwamba yani tumeongea. Sasa tuongee kweli kweli, right? On one hand, that is what you want. On the other hand, unaongea lakini usiongee sana. Yes, ndio tunataka uongee. Not necessarily. Chagua unachokiongea. Wow. It is wise the person who comes, let's say kama example ya Ali ile kwamba nimebanwa, huyu anataka pesa, tunagombania pesa but sina mfukoni. Nakuja kukuambia wewe mke wangu kule tayari vitu tayari havijakaa sawa. Did you choose wisely? How can Michael then help me? I've not been vulnerable. I'm just there whining that my wife is unhappy in my house. I come as a man, because again, kama tunavyoongea in almost all our episodes, fundamentally men and women are built different. And when I say built, is socially how we are constructed is different, how we are raised is different. Expectations that we have on ourselves and others have on us are different. Here, yes, we can fight on changing that, lakini tuwe wa kweli. Yeah?
kufika kwenye hiyo stage where tunamsocialize mtoto wa kike na wa kiume sawa sawa ni itachukua several generations kama tutafika. Kwa sababu hata ukiangalia fundamentally biological responsibilities of a man and a woman zinatofautiana. Sasa leo hii societally social responsibility zikafanana, we are going, I don't know if I'm making sense. It's like we're going against nature. Nature has already prescribed that there is some difference, right? And we're trying to rectify some of the toxicity that has been implemented ndani ya wanaume, right? That has led to distress. Na ndio maana this movie imeanza, kwa sababu ingekuwa useful tusingehitajia hivi. Kwa sababu changamoto zilikuwa zina arise for men, ndio maana tukaona jamani, let's try and unpack and learn some of these things ambazo hazijatufaa. Right? But fundamentally there are differences. Hatuwezi leo tukasema we are the same. We're not the same. We're not the same. Hata if we are making the same salary, we are still not the same. And even the way we operate in our workplace will still not be the same. Mimi na strengths zangu as Nadia, and one strength zako as Michael. Right? And so when it comes to vulnerability, it's important now. We're basically, it's a sign that we are transitioning. Kwa sababu we came from a space where it was not okay to even speak. Yeah. So now we have opened up the playing field and said speak. But then now we're in the space of saying, okay, now we need to moderate it so that what we are speaking is effective. So tunaongea, careful what you wishing for. Exactly. Tunaongea with purpose. Kwamba kuna intention. Mimi siji tu nikwambia Michael, nyumbani vitu vishavurugika. No, shida yangu ni pesa. Ninasha assess Michael ana uwezo wa kunisaidia. Mimi nikatatua matatizo yangu. I can come and be vulnerable to you about that because nimesha assess. I know my intention. My intention is to solve my issue. Your intention is not to whine or complain na kulalamika. So do you think we go about it the wrong way now as men? Do you think kwamba in the sense kwamba mimi shida yangu kwa Bukuku nataka shilingi 70,000? Right? I mean, you look at it this way. It's easier for me to keep check sister and nikamwambia sister yangu sitaje tamaneno mengi, nikamwambia sister naomba nitumie 70,000. I don't even have to explain myself. Kwa sababu she's au kwa bro nikamwambia bro nitumie 50,000. I don't even have to explain to myself kwamba wewe na shida ya 50,000 kama unayo naomba, kama una fresh, kama hanayo ataniambia tu namba ipi. Maana siku hizi namba zina madeni ndio labda weka benki au anajibu tu sina. Tumemalizana. But do you think and I'm asking this kwa sababu najaribu kuangalia dynamics za mahusiano yalivyo, kwamba naweza nikaenda kwa Bukuku nikawa straight up Bukuku nahitaji shilingi 100,000. Sitaji hata kutoa maelezo mengi. Right? Kama unayo utanisaidia, kama una tabia bwana Michael siko for, basi mambo mengine yanaendelea. And then kuna hisi za kwamba Bukuku atujara siku 3 ili tuishi yani Bukuku yani siku 3 nyumbani atujara nahitaji shilingi ngapi? Nahitaji shilingi 100,000. So in these two context we want both situation inaonyesha kwamba mimi nahitaji shilingi 100,000. Lakini the approach has been completely different, of course based on labda mazoea yangu na Bukuku na kumwamini na vitu kama hivyo. So do you think hapo ndio pia challenge inapotokea kwamba sometimes based on and I'm asking this because umeongesha kugauge na kujana na kuongeana. Do you think challenge inakuja hapo kwa sometimes tunaongea kwa watu ambao maybe hawastahili kuongea na ndio maana mwisho yake tunaonekana lialia? Kwa sababu on one point huyu mwanaume ambaye anaonekana lialia huku, on the other end anaweza kaonekana yuko solid akipeleka 100,000 nyumbani. Yeah. No, that's what we were speaking about, knowing who has the key. Kama your example was right. Umesema unaweza with your dada yako kakako, you go straight to the point. You're still being vulnerable. It's still saying I don't have the money. That's still very vulnerable. It's a vulnerable thing to share. Right? Lakini kwa sababu build ile trust na rapport, and this is someone who has access to me. I am able to go and say exactly this is what's ailing me. Right? Sasa kwa mtu mwingine ambaye sasa we're now beating around the bush, maybe tumesha assess kwamba hapa naweza nisipate msaada na utafuta. Then inarudi to the same point, right? That okay, then now you're taking your vulnerability to a space where in that point if you're seeing this person lazima nizunguke, you've already assessed and see hapa sitopata msaada. Then najua kuona ndo zina nani. Wakati nawaza space ya kujenga mnara Nadia kwa alichokiongea earlier,
Sanamu. Sanamu lake. Unajua mfano miwili ulioitoa. Vulnerability ambayo nadhani wengi tunaiongelea whether ije au isije kwa mwanaume, inakuja pale ambapo inabidi ufunguke. Kwa sister wako inawezekana ni mazoea yenu ya kila siku, so she won't ask, huyu dogo anataka 100, nani hapa baba amekutumia. Lakini sister huyo kama anapenda kujua unafanya nini na finance zako, sababu dogo anaomba sana hela, zakawa anazitumia vibaya, anza kuuliza kwani kuna issue gani? Akishauliza pop your question tu. Sasa hapo kichwani charges zinakuja. Nimwambie ni mdanganye. That's a good one. Hey. Ukimwambia kwamba unajua bana home hapa jani nini. Yaani na maana mkeo ameshindwa kuelewa. Mungu linaanza. Lea tatu tumepiga. Live. You're listening to Live with Men, the podcast.